Kia ora koutou e hoa mā, nau mai hoki mai ki tōku reo. Ko rai mona taku ingoa. Kia ora koutou, ko raukura taku ingoa. Welcome again to TŌKU Reo, the Māori language tutorial that takes place in your living room. Our program is based on the tried and tested way to learn te reo Māori, otherwise known as Professor Don Moorfield's Te Whanake series. We've got everything you need to start your journey to learning te reo Māori, from grammar, vocabulary and exercises through to our interactive website. So stick with us and we'll have you and your whānau speaking our beautiful language in no time. Flash, all right, flash, all right. Well, we better get started then. So yesterday's episode was a big one, so we're going to revisit everything to make sure that you got it all. So if you still don't know what tāua means, stick around because it's time for grammar. Haere rā, tāua. Hatipu, kaora, hee! In the last episode, we learned that in te reo Māori, there are a number of ways of saying we in Māori. One of those ways is tāua. Now, it's used when referring to yourself and the person you're talking to, as in you and I or us. Tāua, you, one person, and I. Let's check out an example. Kei te haere tāua ki hea. Where are we going? You've already learnt the language pattern, kei te haere koe ki hea, meaning where are you going? This example is the same except we use the personal pronoun tāua instead of koe. Therefore, the question is about you and I, not just you. Let's have another look at yesterday's examples. Kei te haere tāua ki hea. Where are we, you and I going? Kei te haere tāua ki tauranga. We, you and I, are going to tauranga. Kei te haere tāua ki te toa. We're going to the shop. Now let's take a look at our second word, rāua. In English, rāua means them or they, but refers to two people, as in those two. Rāua. If we look at our previous example, kei te haere tāua ki hea, where are we going, and we replace tāua with the word rāua, then the sentence changes to kei te haere rāua ki hea, where are they going? When it comes to the response, the language pattern stays the same. Again, all that changes are the answer words. Let's take a look at some more examples with both the question and response. Kei te haere rāua ki hea, where are they going? Kei te haere rāua ki tauranga. They are going to tauranga. Kei te haere rāua ki hea. Where are they going? Ki kirikiri roa, to Hamilton. Kei te haere rāua ki Taupō. They're going to Taupō. Kei te haere rāua ki te toa. They're going to the shop. Kei te haere rāua ki hea. Where are they going? Ki te kemihi, to the chemist. You will have noticed the use of both the long and short responses in the examples. Both are acceptable and it's up to you to decide which you prefer. We'll see more examples of other personal pronouns in future episodes. But right now, let's check out what our friends got up to at the supermarket. Okay, what's next on our list? We need some mints. Oh, kia ora koutou. Kia ora. Hey, you ready to go? Ai, ka tāre tāua ki hea? Well, we'll go and get some drinks and then we're off, eh? Yeah, sweet. E no ora, kōrua. Haere rā. What next? Coffee, right? No, coffee. Oh, you never guess who I bumped into? Ko ai. Ko Matt Rao ko Hwani.
They're buying up large too. True. Kei te haere rawa ki here. Kei te haere rawa ki kirikiri roa. Yeah. How we should go too. Now for a truly unique part of our show. We're about to listen in on a conversation between our native speakers of Te Reo. They're our guiding light to what Te Reo Māori is meant to sound like, so it's great for learners of the language to hear them. Here's what to do. Listen carefully to the conversation and try to pick out the structures we've covered in today's episode. That's it. As long as you keep an ear out for what's familiar, there's no need to worry about the rest. Go for it, whānau. Engari wene kupu rā te tāua, te māua, rāua. Ētahi wā e rongo anau e mahi ana engari kua pōhehe ahau ko waikinga mea kōrero he ana, ne? Ko rāua, ko tāua, ko māua raini. He tika tērā, ko tāua, ko te kai kōrero, ko koe, ne? Ko hau kei te kōrero, ko hau kei te pātai kai kia koe, kei te haere tāua ki hea. Nā ko te pātai kia koe, kei te haere tāua ki hea. Ka tahi koe ka whakautu mai, kei te haere tāua ki te toana kua ea. Ko tāua wena, ne? Ko tāua tērā, tokorua tāua. Tōru. Engari ko te kai kōrero i te tuatahi pātai, kei te haere tāua ki hea. Nā u te whakautu, kei te haere tāua ki te ko oti tērā kōrero. You'll now hear the conversation again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. See if you were right the first time. Engari wene kupu rā te tāua, te māua, rāua. Ētahi wā e rongo anau e mahi ana engari kua pōhehe ahau ko waikinga mea kōrero he ana, ne? Ko rāua, ko tāua, ko māua raini. He tika tērā, ko tāua, ko te kai kōrero, ko koe, ne? Ko hau kei te kōrero, ko hau kei te pātai kai kia koe, kei te haere tāua ki hea. Nā ko te pātai kia koe, kei te haere tāua ki hea. Ka tahi koe ka whakautu mai, kei te haere tāua ki te toana kua ea. Ko tāua wena, ne? Ko tāua tērā, tokorua tāua. Tōru. Engari ko te kai kōrero i te tuatahi pātai, kei te haere tāua ki hea. Nā u te whakautu, kei te haere tāua ki te ko oti tērā kōrero. Stick around because after the break, we'll be rolling through our top 10 words for the day. But right now, let's check out this week's dialect example. Ko te ke, kāre rawa tērā i uru mai ki roto i te kupu, tērā reta i roto i te kupu a ngai tūhoi. E ki nei wea tahinana mea whakatakātu. Ko hau e ki ana, kāre rawa i whakatakahi nā te mea kāre huki reire i te tīmata tana mai. Ko e tahi o nā kōrero he tika ka tuhi hea ana, kei roto i nā kupu tērā. Te ngā, te ngē, te tangi o tērā. Tēnei wā ka haere nei, kua tuhi au i roto i te reo o tūhoi, kāre tērā kupu, tērā tai hāne te G. A te ke, kāre te ke i roto. Katipu, kaora, hii! Katipu, kaora, hii! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hii! No mai hoki mai ki tōku reo. In the last episode, we covered our top 10 Māori words of the moment. Today, we're going to review them and add some practice activities. So, let's run through the words to refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. First up, it's haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Ke mihi, chemist.
Kia mihi. Tihi. Cheese. Tihi. Miere. Honey. Miere. Tekau mātahi. 11. Tekau mātahi. Tekau mārua. 12. Tekau mārua. Tekau mātoru. 13. Tekau mātoru. Tekau mawha. 14. Tekau mawha. Tekau mārima. 15. Tekau mārima. We'll now run through those kupu again, but this time we'll put an image up on the screen to help you remember the kupu. Take a look. Haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Kia mihi, chemist. Kia mihi. Tihi, cheese. Tihi. Miere, honey. Miere. Tekau mātahi. 11. Tekau mātahi. Tekau mārua. 12. Tekau mārua. Tekau mātoru. 13. Tekau mātoru. Tekau mawha. 14. Tekau mawha. Tekau mārima. 15. Tekau mārima. Now it's time for our native speaker conversation. Your task is to listen out for our top 10 words. Remember not to worry too much about everything else that has been said, as long as you're listening hard for our new kupu. We'll run the footage twice. The first time through, you'll see how many words you can pick up on your own. Give it a go. E totohea nau kia kutamariki ngā wā katoa, kia titika ngā kai, kai ngāne rātu, he oranga mō rātu no tinana. Ngā kai penei te tihi nei, penei te miere nei. Hoi noa e tahi wā maumana ho taku totohe. Mo te hianga nei, a kutamariki a marika. Rangi, pē rāna, me tako hakamataku o ki a rātu, ina kore rātu e kai ngā kai titika, te napa, ka pāngia rātu e te mate, ka tarea ki te hoepere. Muri atu tera, ka haere ki te keme, ki te hoko e ngā rongoa, tai ka tino heke atu. Nā te aha, nā te nui o te utu o te rogoa i tēnei rā. Nā koe tera, ko tamariki e haramai te tahi hunga hianga. Ka haka hoki kōrero mai kiau. Nē papa, ngari, ka pēhea e nā kau mātou, ka pēna no, ai ka pēna no. Ke te kau mātahi o mātou tau, ka pēna no, ai ka pēna no. Ke te kau mātua o mātou tau, papa, ka pēna no, tamariki mā. Ke te kau mātoru, ka pērā no. Ke te kau mawha, ai ka pēra. Ke te kau mari mō mātou tau, papa, ka pērā no. Ka pērā no e homa, ka te hianga. Nā, ka hoha papa. Now we're going to run the clip again. See how well you did. As each of our top 10 words is used, the word will appear on the screen. Here we go. E totohea nau kia kutamariki ngā wā katoa, kia titika ngā kai, kai ngāne rātu, he oranga mō rātu no tinana.
ngā kai pēnei te tihi nei, pēnei te miere nei. Hoi noa e tahi wā maumana ho taku totohe. Mo te hianga nei, aku tamariki a Marika. Rangi, pē rāna, me tako hakamataku o ki a rātou, ina kore rātou e kai ngā kai titika, te napaga, pāngia rātou te mate ka tarea ki te hoepere. Muri atu tera, ka haere ki te keme, ki te hoko i ngā rongoa, tai ka tino heke atu. Nā te aha, nā te nui o te utu o te rogoa i tēnei rā. Nā koe tera, aku tamariki e haramai te tahi hunga hianga. Ka haka hoki kōrero mai kiau. Nē papa, ngari, ka pēhea e nā kau mātou, ka pēna no, ai ka pēna no. Ke te kau mātahi o mātou tau, ka pēna no, ai ka pēna no. Ke te kau mātua o mātou tau, papa, ka pēna no, tamariki mā. Ke te kau mātoru, ka pērā no. Ke te kau mawha, ai ka pēra. Ke te kau mari mō mātou tau, papa, ka pērā no. Ka pērā no e homa, ka te hianga. Nā, ka hoha papa. Today our kupu hou, or new word, takes two Māori words and brings them together to form a new word. We often need to do this to ensure the essence of the Pākehā word is sufficiently captured in Māori. So today's word is patu mōrururu, which is deodorant. Patu meaning to strike, and mōrururu meaning the odour of human sweat. Hence, patu mōrururu, deodorant. To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tōkureo.māori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hii! Katipu, kaora, hii! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hii! Kia ora, welcome back to the last part of our show where we put your memory to the test and have a bit of fun along the way. If you need extra practice after the show, make sure you check out our website. The forum is going off. Mean whānau. Raukura, sis, what's our first exercise? Well, it's an easy one, brother. This one is designed to test your memory of the Māori numbers we've covered in today's show. You'll see an image of a number on the screen and you have a few seconds to call out the number in te reo before the correct answer pops up. Here's an example. 16. Here you would say te kau mā ono. Te kau mā ono. Easy as that, just a bit of number recognition. Okay, you're up. Te kau mā waru. Rua te kau. Te kau mā whitu. Te kau mā iwa. In this next exercise, we need your help finding out where our friends are off to. This exercise will help you practice today's language pattern as well as some of the place names you've already learned. Here's how it'll work.
An image will pop up on screen of a town or city in New Zealand, and you'll then be asked questions trying to guess where it is our friends are going to visit. Your job is to answer I or kao, depending on if we guess it right. Here's an example. Kei te haere rāua ki kirikiri roa. Here you would say kao. Easy, eh, whānau? Now you give it a try. Kei te haere rāua ki o tautahi. Kao. Kei te haere rāua ki taupō. Kao. Kei te haere rāua ki tauranga. Kao. Kei te haere rāua ki tāmaki makaurau. Ai. Ah! Okay, this next exercise is a little different. We're going to ask you questions. Your job is to figure out which of the kupuho from our vocab section we're talking about. We'll give you guys an example. Are you ready? Where would an ambulance take you? Hohi pera. Ain't too easy, eh? Let's try the rest now. What do bees eat? Miere. Woo! What is 5 plus 7? TŌKU mārua. Ooh, neat, all right. What goes well with crackers? Tihi. You know it. Where would you pick up a prescription from? Kimahi. Tēnā nō rā koutou katoa. There are great benefits to be gained from reading as much Māori as possible. To become a good reader of Māori, you will need to develop ways of tackling new text in the language. This includes speeding up your reading. Slow reading can mean you will have difficulty understanding a text as a whole. The following procedure should be used. Firstly, before reading the text, try to predict what it is about using any clues such as illustrations, charts, maps, layout, typeface, and the title of the text. What sort of text is it? For example, is it a letter, story, newspaper article, report, etc.? What do you know about the subject of the text? Next, skim the passage for general understanding and to check whether your prediction was right. Then, make further predictions about the text. Finally, do a second or third reading for more detail. Katipu, kaora, hei! We've come to the end of another episode, but if you feel like you're on a roll with your language learning and you don't want to stop, just go to our website to continue practicing what you've learnt. Aye. Make sure you check it out at www.tōkureo.māori.nz. There's heaps on there, from the podcasts and animations right through to those forums that you've been getting into, whānau. So keep up the good work and the enthusiasm. Looking ahead to the rest of the week, we're going to expand on what you've learnt tonight. And a big and, at the end of the week, we've got our second big test for you. That's right, whānau.
everything you've learnt on the course to date. So catch you tomorrow. You know the drill. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo. He mea tau toko na te manga. Kai pāho.